Đây là chương trình Khéo dùng tiền của đài Lưu Đồng Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn, CPA. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi Nguyễn Hoàn Sơn xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ chào đón sự trở lại của ông Ron Glady, là chuyên viên ngoại vụ của chương trình SBA. Hôm nay ông Ron sẽ đến đây nói với chúng ta về những cái đề tài về những cái loan, nhất là cái loan EIDL, tức là Economic Injury Disaster Loan của chính phủ, mà chúng tôi đã nghe một số khán giả cho liên lạc chúng tôi là cái loan này rất là dễ lấy và chúng ta có thể là default hoặc là không trả tiền mà không có hậu quả gì cả. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe ông Ron Glady trình bày quý vị. Ron, would you introduce yourself to the audience, please? Yes, and thank you, Sonny and Tony, for having me today, and I appreciate being here with the audience. My name is Ron Glady. I work for the U.S. Small Business Administration. I'm here in Santa Ana, California, covering Orange County and the Inland Empire. Thank you, Ron, and welcome. My first question to you is the EIDL loan program. Is that loan, is there a collateral loan, collateral with that loan, or is that like a unsecured loan? There is collateral for the loan. If you have a loan over $25,000, we're going to seek a blanket UCC filing on your business assets. And if you have a loan greater than $500,000, we'll also seek real estate collateral if we can get it. Either way, if we can't have access to your business asset collateral or your real estate collateral, you may still be approved for the loan. What about personal guarantee? A personal guarantee is not required except for loans greater than $200,000. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi ông Ron là cái loan EIDL, là cái loan disaster loan đó, thì có guarantee không, có cái collateral đó, tức là có cái thế chân trong cái loan đó không, thì ông Ron nói là nếu cái loan dưới 25.000 thì không cần, nhưng mà cái loan mà trên 500.000 đó thường chính phủ bắt quý vị phải có cái thế chân bằng những cái bất động sản. Đúng rồi. Vâng. Và nếu cái loan đó mà trên 200.000 đó thì thường mình phải có những đồ thế chân bằng những cái mà chúng tôi biết được là những cái tangible hoặc là intangible personal properties, tức là những cái tài sản trong công xưởng của mình, những tài sản như là máy móc hoặc là goodwill hoặc là những cái client listing, là những cái tài sản mà quý vị cần phải có thế chân. Cái điểm khác chúng tôi hỏi ông Ron là những cái loan đó có cần phải cái người mà chủ nhân hay là cá nhân có phải đứng ra guarantee cái loan không, thì ông Ron có nói là cái loan mà trên 200.000 thì cá nhân đứng ra phải guarantee cái loan đó. Okay, Ron, I have a question. What kind of asset do we need to collateralize for this kind of loan? Well, again, it would be business assets for more than $25,000 and less than $500,000. Yes. So typically we'll do a filing on your business, whether it be inventory or your business equipment. That's be the primary objective. And then beyond that, again, if it's over $500,000, we'll be looking at personal as well as business assets that are available on the real estate side. Yeah, thank you. You're welcome. So why does the SBA put a lien on the asset of the borrower? It's what we normally do. That's our normal convention, is to cure the loan. We do that just a matter of fact. It's part of the process we follow through. So what kind of, do you do it a bridge loan, or you do a blanket all the asset that the borrower has? Yeah, it's a blanket UCC filing, and it can be subordinated. We have had questions of whether someone was refinancing and they wanted to subordinate that. That is a possibility. We can put a request through our EIDL customer service team, and they can do a subordination. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi hỏi ông Ron đó là tại sao mà SBA phải thế chân bắt những người mà mượn tiền đó, để thế chân những cái tài sản của mình, thì đó là một cách để mà mình khỏi chạy, cái người mà mướn cái mượn tiền khỏi có bỏ chạy thế.
Thế thôi, không có Vâng, gì. thì đó quý vị cũng biết là anh Sunny vừa mới hỏi xong, tức là để trả lời câu hỏi của quý vị là có nhiều quý vị hỏi là cái nợ này nó dễ dàng chính phủ cho thì có lấy tiền mà xài, nhưng mà kính thưa quý vị, nó không phải dễ như vậy đâu. Ron, now we heard that the loan can be only used for working capital. So what is working capital? Okay. Let me start by making one pitch about the program, and that is to say that the program has thus far helped 3 million businesses. We've put out $165 billion, and $30 billion of that was in California. So it's been a very viable program. It's again up to $2 million in terms of total amount you can borrow, and up to 30 years in terms of payback. 3.75% interest for profit and 2.75% non-profit. Now, what can you use it for? Working capital. That would include payroll costs, the salaries. It could include rent or mortgage payments, material costs, and it would be servicing pre-existing debt. Thank you. Now, when you say say that one more time about how many businesses are you able to help with this program? We were able to thus far, and the program is still open for business, we've thus far been able to help 3 million businesses across the country and put out $165 billion into those businesses. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi ông Ron là cái chương trình này theo chúng tôi biết là để xài cho cái working capital, tức là cái số tiền, cái vốn để sử dụng hàng ngày của quý vị trong cơ sở thương mại. Thì ông Ron nói là cái vốn này, cái working capital được xài như là trả tiền rent, tiền cho nhân viên, tiền điện, tiền nước. Hiện bây giờ thì là cái số nợ, cái số loan này đó là 165 tỷ đô la đã được chính phủ cho vay tại nước Mỹ, và trong đó giúp được là 3 triệu business tại nước Mỹ. Yeah, Ron, I have a question regarding the loan money. Can the borrower use that to purchase a building or a truck or something like that to use for the business? Okay, let's talk about the things that you can't use your funds for with regard to the idle proceeds. One of a couple of key things that come up are the expansion of facilities or the acquisition of fixed assets. Both of those are not acceptable use of funds. If you're talking about repairing or replacing physical damages, that's not included. If you're talking about refinancing long-term debt, that's not included. If you're talking about paying down federal debt, except for the IRS debt, that's not included. And relocation expenses are not included. Yeah, thank you. Dạ, kính thưa quý vị, tôi hỏi ông Ron đó là người mượn tiền có thể dùng cái số tiền đó để mà mua một cái building để mà làm việc hay là một chiếc xe để sử dụng trong công việc làm ăn hàng ngày. Thì ông nói là mấy cái vấn đề là rất là khó để mà sử dụng, tại vì nó cái này để coi giống như để mà cấp cứu thôi, chứ còn không phải để dùng để mà cái chuyện mà làm ăn thường ngày. Ron, so what if a business has say like an equipment producing products and it breaks down and they have to replace it? Can they apply for like special permission from the SBA to buy a new equipment with that loan? Well, I'm reading the SOP, and the SOP doesn't have a provision for that. You could always try, ask for consideration, but the way we've gone through the specs on the program itself, and I can guide you to the exact SOP, but currently it says expansion of facilities or acquisition of fixed assets, the repair or replacement of physical damage is not covered, is not appropriate use of EIDL proceeds. Now, you also mentioned that I heard earlier that that money can be used to pay IRS debt. Is that correct? Yes, it can be used to pay off some of the IRS debt. Let me go back. Let me see what it says on that exactly. Okay, we time's up, so we wait a little bit, so we start the second phase. Okay. Right, yeah, we'll take a break, commercial break. We'll come back in a few seconds. Xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong giây lát.